Mi Hermano Recibió un auto nuevo por Graduarse. Papá Dijo, vas a lograr cosas grandes. Yo abrí mi regalo. Productos de limpieza. Me fui sin mirar atrás. Días después, Rogaban que Volviera. Esto ha estado pasando en mi por mucho tiempo. Y creo que es el momento de dejarán. Toda la situación con mi familia fue más que frustrante, pero nunca imaginé que terminaría así. Honestamente, todavía estoy un poco en shock. Así que, pónganse cómodos, porque esta es una de esas historias que no van a creer. Primero, un poco sobre mí. Me llamo Oliver, y soy el hermano mayor. Desde niño, siempre sentí que era el que cargaba con el peso de nuestra familia, mientras que mi hermano menor, Liam, ese salía con la suya en todo. Ahora tengo 26 años, trabajo en un horario regular de 9 a 5 y aún estoy descifrando muchas cosas, pero siempre he sido el pilar. No me molesta, de verdad. Me enseñaron que el esfuerzo rinde frutos, aunque sea un preciso lento. Liam, por otro lado, tiene 22 años y, digamos, nunca ha sido amigo del trabajo duro. Si hay algo que Liam domina, es la habilidad de manipular las circunstancias a su favor, y de alguna manera, siempre ha logrado que todo lo caiga del cielo. Y fueron aparatos nuevos, ropa de marca o viajes. Nuestros padres siempre se apresuraban a dar lo que deseaba. Mientras tanto, a mí me tocaban las tareas tediosas, ocuparme de la casa, hacer recados, y de do el trabajo que a ellos no les apetece gestionar. Nuestros padres, papá y mamá, eran estrictos conmigo. Siempre me dicen que tenía que ganar mi lugar y que la vida no sería fácil. Era su frase preferida, en serios. Nunca entendí por qué me trataban tan distinto a Liam. Dicen que querían que fuera responsable y sensato, lo cual está bien, lo capto, pero siempre era bajo sus condiciones. Si necesitaban algo hecho, recurren a mí. Si había una decisión importante que tomar, yo debía liderar. Pero cuando se trataba de Liam, lo trataban como a un príncipe. Hiciera lo que hiciera, parecía que no podía equivocarse. Esta dinámica fue algo con lo que aprendí a lidiar a lo largo de los años. Claro, no obtenía las cosas llamativas, pero tenía algo que ellos no. Independencia. Tuve un empleo a los 16. Me abrí camino en la escuela y siempre me las he arreglado para mantener todo en orden. Pero Liam, él nunca movió un dedo. Me enloqueció ver cómo se desvivían por él. Pero las cosas realmente comenzaron a complicarse alrededor de su graduación. Fue un gran acontecimiento para nuestros padres. Lo presentaron como un logro monumental. Liam apenas había aprobado sus clases, quiero decir, raspó. Nunca se esforzó. Pero ellos estaban tan orgullosos de él. ¿Y yo qué obtuve? Bueno, yo lo descubren. El día de la celebración de la graduación, tuvimos una pequeña reunión, nada extravagante, pero ellos lo hicieron sonar como si el mundo entero estuviera observando. Había un pastel con su nombre, globos por todas partes y todo tipo de decoraciones. Era como si este fuera el día más importante del año, y para ellos, supongo que lo era. No quiero sonar amargado, pero es difícil no serlo cuando has estado en mi posición. Era como si estuvieran tan absortos en Liam que ni siquiera consideraran lo que yo había hecho. Mantuve la casa funcionando sin problemas, ayudé a pagar las cuentas cuando el trabajo de papá no cubría todo. Me encargué de las compras, la ropa y todo lo demás que implica mantener un hogar unido. Y luego llegaron los obsequios. Liam recibió su reluciente coche nuevo, un regalo que nuestros padres apenas pudieron permitirse. De hecho, más tarde descubrí que habían pedido un préstamo para cubrir el costo. No me molestó el coche en sí, sino el hecho de que no podían permitírselo y aún así siguieron adelante, y así lo compraron.
Esa partolio, especialmente cuando apenas reconocieron mis sacrificios. Luego fue mi turno. Intent dejar de lado esos sentimientos. No quería ser ese tipo, el que se queja solo porque no recibe un regalo ostentoso. Pero lo que obtuve fue, para decirlo suavemente, una bofetada. Me senté en el sofá, esperando mi turno, tratando de ocultar la ansiedad que me burbujaba por dentro. Era como si supiera lo que vendría. Mamá me sonrió, pero no era la sonrisa cálida y amorosa a la que estaba acostumbrado. Se sentía diferente, casi condescendiente. Oliver, dijo, su voz suave, casi demasiado dulce, sabemos que eres muy responsable y solo queríamos asegurarnos de que tuvieras lo que necesitas para tu futuro. Pensemos que esto sería práctico. Intento devolver la sonrisa, tratando de disimular la frustración que crecía dentro de mí. No quería parecer desagradecido, pero yo me estaba preparando para la decepción. Tenía que mantener la compostura. Papá me entregó una pequeña caja. Se sentía ligera, y cuando la abrí, no estaba preparado para lo que se dentro. La caja contenía una pila de artículos de limpieza del hogar, toallas de papel, esponjas, jabón para platos y cosas por el estilo. Se me encogió el corazón. No hubo palabras, al menos no de mi parte. Mirar el contenido durante unos segundos, me mente tratando de procesarlo. Mama, papa, comencé, pero mi voz vaciló. ¿Qué es esto? Papa se rió, golpeándose la rodilla. Bueno, Oliver, ahora puedes ser un más útil en la casa. Siempre has sido tan responsable y esta es solo otra forma de mostrar cuánto contribuyes. Parpadeé, tratando de entender. ¿Era esto una broma? Liam, sentado a mi lado, sonría de oreja a oreja. Me miró con una expresión engreída, casi burlona. Sí, Ollie, ahora puedes mantener las cosas bonitas y limpias. Siempre pareces ser el que hace las tareas de todos modos. Se me revolvió el estómago. Sabía que esto iba a ser malo, pero no esperaba que doliera tanto. Lo estaban dando a mi hermano un coche nuevo, un coche, y a mí, artículos de limpieza. Tragué con dificultad, pero mi garganta se sentía apretada, como si me estuviera ahogando con algo que no podía nombrar. Me levanté, no queriendo seguir sentado allí, no queriendo mirar la pila de artículos de limpieza frente a mí. Voy a salir un rato, dije con voz fría. Necesito air. Sin esperar respuesta, tomé mi chaqueta, hice una pequeña maleta y salí de la casa. No sabía qué esperaba, pero ya no quería estar allí. Pude escuchar a mis padres llamarme, pero no mirar hacia atrás. No sé cuánto tiempo caminé esa noche, pero parecieron horas. Simplemente seguí poniendo un pie delante del otro, sin preocuparme realmente hacia donde iba. No fue hasta que llegué a un pequeño banco cerca del parque que finalmente me detuve a sentarme. Mi mente corría. Debería haber estado furioso, y lo estaba, pero también estaba cansado. Cansado de ser siempre el responsable, cansado de hacer siempre todo bien solo para ser ignorado o desestimado. Saqué mi teléfono, revisando algunos mensajes de amigos, tratando de distraerme del desastre que acababa de ocurrir. Ni siquiera quería volver a casa, pero ¿dónde más podía ir? La casa era todo lo que tenía, aunque se sentía más como una prisión que un lugar de confort. Finalmente decidí llamar a un taxi para que me llevara a casa de un amigo, solo para tener algo de espacio. Cuando llegué, le conté a mi amigo Jake todo lo que había pasado. Jake escuchó en silencio, pero pude ver la frustración en sus ojos. Él sabía por lo que había estado pasando con mi familia. No te mereces eso, Oliver, dijo Jake. Te has estado matando a trabajar durante años y ellos simplemente te siguen usando. No eres una maldita servienta.
Salt un suspiro, sintiendo el peso de los últimos años golperm de nuevo. Yo no sé qué hacer. Les he dado to do y Liam, el no aprecia nada. Y es un consentido y es como es I pensar en que no pueda hacer nada mal. Jake ese quedo en silencio por un momento, y luego dijo algo en lo que yo no había pensado realmente. ¿Por qué no te vas de verdad? Vite, consigue un trabajo, empieza de nuevo en otro lugar. No los necesitas, amigo, tú puedes con esto. Me golpeó como un mazazo. Tenía razón. No tenía por qué quedarme. No tenía por qué seguir siendo su plan B, el que llamaban cuando necesitaban ayuda. Era difícil imaginar dejar to do atrás, pero en ese momento, sentí que podría ser la única forma de liberarme. Pasé la noche en casa de Jake, y cuando despert, supe lo que tenía que hacer. Y no se trataba solo del regalo. Se trataba de mi vida entera, de cómo mis padres me trataban en comparación con Liam. Así que hice una maleta, tomé lo que necesitaba y fui a casa de mis padres para decirles que me iba. No estaban en casa en ese momento, lo que solo hizo que toda la situación se sintiera aún más como si estuviera cerrando un capítulo sin retorno. Cuando regresaron, no tardaron en darse cuenta de que algo andaba mal. Estaba a mitad del proceso de empacar mis cosas cuando escuché su coche entrar en la entrada. Mi corazón dio un vuelco cuando la puerta principal se abrió con un crujido. Oliver, la voz de mi madre resonó por el pasillo, sonando sorprendida. ¿A dónde vas? Entré en la sala de estar, sosteniendo mi mochila. Me voy, mamá. ¿Qué? Su voz vaciló. ¿A dónde vas? No puedes, simplemente ir así. Mantuve mi tono firme, pero pude sentir la tensión acumulándose. He cargado con esta familia por demasiado tiempo. Y es hora de que me vaya. Tú y papá no me necesitan en realidad. Siempre han tenido a Liam para todo lo demás. La expresión en su rostro era de incredulidad, como si no pudiera procesar lo que estaba diciendo. Oliver, sabes que dependimos de ti. Has sido de tanta ayuda y ahora esto. Esta es la gratitud que recibimos. No dejé que me culpara esta vez. He sido útil porque nunca me han dado opción. Siempre han esperado que yo limpie los desastres de todos. Liam hace lo que quiere y ustedes lo siguen dando to do. Bueno, ya no más. Papá entró en la habitación, con una expresión casi confundida. ¿Qué quieres decir con que no más? ¿Vas a abandonar la familia después de todo lo que hemos hecho por ti? No han hecho nada por mí, papá, respondí, manteniendo la voz tranquila. Liam recibe un coche y yo artículos de limpieza. Eso es lo mucho que valgo para ustedes. La cara de mi madre se contorsionó, en algo parecido al pánico. No entiendes, hemos estado haciendo sacrificios por tu futuro. No estás viendo el panorama completo. Negu con la cabeza. No, mamá. Yo no veo el panorama completo. Nunca me han visto a mí. Solo han visto para que pueden usarme, pero yo no hago esto. Me volví para pero Liam se interpuso en la puerta, con una expresión ingrieta en su rostro. Vaya, Ollie, ¿ya te vas? Supongo que no puedes con el protagonismo familiar, Digo, yo acabo de recibir un coche nuevo por mi graduación. ¿Tú qué tienes? Una bolsa de artículos de limpieza. Se río, y sentí que mi sangre hervía. Callate, Liam. Dije con los dientes apretados. No tienes una idea. Mamá le lanzó una mirada, pero luego se volvió hacia mí, su voz un poco más frenética. ¿A dónde vas a ir? No puedes simplemente dejarnos así. No lo respondí de inmediato. Simplemente salí por la puerta, dejando todo atrás. No fue hasta que estuve en el taxi, dirigiéndome a un pequeño apartamento que había alquilado esa misma mañana,
que sentí el peso de lo que acababa hacer. Por primera vez en años, me sentí libre. El año siguiente fue un torbellino. Encontré un trabajo de 95 en ventas, solo para mantener las cosas estables, pero mi verdadero plan siempre fue mi negocio secundario. Levo tiempo, mucho trabajo duró y muchas noches en vela, pero después de unos meses, comencé a ver los resultados. Estaba ganando dinero en línea, no solo en poco, sino lo suficiente como para empezar a pensar en grande. Yo no dependía de mi familia, yo no vivía a la sombra de mi hermano. Pero a medida que empecé a tener éxito, fue entonces cuando empezaron las llamadas. Había pasado de vivir al día, dependiendo de mis padres, a ser un adulto autosuficiente con autonomía económica. No era millonario, pero la sensación de independencia y control sobre mi vida valía más que cualquier cosa. Se sentía como una enorme victoria cada vez que revisaba mi saldo bancario, viendo como los números aumentaban. Pero, claro, a medida que mi éxito crecía, también lo hacía la necesidad de mi familia de contactarme. Todo comenzó con un mensaje de texto de mi madre. Al principio, era informal, intentaba sonar como si todo fuera normal. Hola Oliver, ¿qué tal tu nuevo lugar? Espero que te estés acomodando bien. ¿Has podido mantenerte ocupado con el trabajo? Pude darme cuenta de que era un intento apenas disimulado de ver si me lanzaría a hablar sobre lo que estaba haciendo. Así que respondí, manteniéndome simple y vago. Estoy bien, el trabajo me mantiene ocupado, pero vive bien. Eso fue todo. Paran un par de días antes de que volviera a saber de ella. Esta vez no era solo un chequeo. El tono era diferente. Oliver, tu papá y yo hemos estado pensando, estamos muy orgullosos de ti. Siempre has trabajado duro y solo queríamos decir que estamos aquí para ti, pase lo que pase. Pude sentir la tensión en sus palabras. Era casi como si estuvieran tanteando el terreno, esperando abrir la puerta a algo más. Sabía exactamente lo que querían, pero mantuve mi respuesta neutral. Gracias, mamá. Lo aprecio. Una semana después, recibí otro mensaje, esta vez no de ella, sino de Liam. Hola Ali, espero que estés bien. Sé que las cosas están un poco tensas entre nosotros, pero solo quería saludarte. ¿Cómo vi el trabajo? He estado pensando en ti. Liam pensando en mí? Eso era nuevo. Él nunca lo había importado nada, excepto él mismo. No quería ser mezquino, pero tampoco quería fingir que todo estaba bien, así que respondí con la misma vaga respuesta que le había dado a mamá. Todo está bien, el trabajo va bien y me mantengo ocupado. Un par de días después, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era mi madre llamando. Duda momento, y luego respondí. Hola Oliver, cariño, soy mamá, Dijo, cenando casi dulce. Espero que estés bien. Tu papá y yo estábamos hablando. Nos preguntábamos si podrías venir pronto. Realmente te extrañamos, sabes. No es lo mismo sin ti aquí. Se me cayó el estómago. Se sentía como una trampa. No me habían extrañado antes, al menos no de la forma en que lo dicen. Habían pasado meses desde que me fui y de repente querían actuar como si les importara. Podía escuchar la desesperación en su voz. No lo sé, mamá, dije, tratando de sonar neutral pero sincero. Tengo muchas cosas que hacer aquí. Las cosas son diferentes. Ella escuchó en silencio por un segundo, y pude oír su respiración al otro lado de la línea. Esperé su respuesta, sabiendo lo que venía. Bueno, y es que con todo lo que ha estado pasando, hemos estado batallando un poco, ya sabes, con el coche de tu hermano y de tu eso, y con las facturas acumulándose, ha sido mucho para nosotros últimamente. Realmente nos vendría bien tu ayuda. Ahí estaba. Lo sabía.
Habían estado endeudados, pidiendo préstamos para comprar el coche Liam, y ahora tenían dificultades para mantenerse al día. No habían pensado en cómo así los arreglarían a largo plazo y de repente así acordaban de que yo existía. Pero no era porque así preocupan por mí, era porque necesitaban algo. Se me oprimió el corazón. No sé qué esperas de mí, mamá. No voy a volver. He construido mi vida aquí. Escuch su voz vacilar. Sabemos que te está yendo bien, Oliver. Solo pensemos que podrías ayudarnos un poco, eso es todo, solo para que volvamos a levantarnos. No respondí de inmediato. Estaba procesando lo que decía, lo fácil que esperaban que lo dejara todo, regresar a casa y solucionar su desorden. Escucha, mamá. No voy a volver. Tú y papá han tomado sus decisions. Decidieron invertir todo en Liam. No pueden venir a mí cuando las cosas se ponen difíciles. No pueden esperar que yo lo arregle. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, finalmente, mi madre habló con voz casi suplicante. Oliver, por favor. Hemos cometido errores, pero estamos tratando de mejorar. Realmente te necesitamos. No estaba seguro de lo que sentía. Ira, compasión, resentimiento, una mezcla de todo eso. Había trabajado tan duro para alejarme de ese lugar y ahora estaban tratando de manipularme para que regresara, para ser su apoyo una vez más. No puedo ayudar. Dije, sintiendo que mi determinación se solidificaba. He trabajado demasiado duro para esto. No voy a volver a ponerme en esa situación. Esa fue la primera de muchas llamadas. Llegaron con más frecuencia durante las siguientes semanas, cada vez más desesperadas. Mamá y papá, cada uno con su propia versión de súplica, recordando cuánto me necesitaban, cuánto así habían sacrificado por mí. Incluso mencionaron a Liam, hablando de cómo sus califications estaban bajando ahora que tenía el coche, y cómo no podía manejar la presión de la vida adulta. Pero cada vez que me negaba, presionaban más hasta que las llamadas dejaron de llegar. El silencio era casi peor que la súplica constante. Sabía que estaban molestos, sabía que estaban enojados, pero eso no me impidió vivir mi vida. Entonces, un día recibí un mensaje de Liam. Esta vez era diferente. No se trataba solo de saludar o decir que me extrañaba. Era un grito de auxilio. Oliver, necesito que me ayudes. Las cosas están saliendo de control. Papá ha estado muy molesto últimamente y mamá. Ella no sabe qué hacer. Estamos en seriosos problemas. No respondí de inmediato. No estaba seguro de si debía siquiera contestar. ¿Qué quería de mí? ¿Qué intentaba hacer? Finalmente, después de unos minutos, decidí enviar una respuesta corta. ¿Qué quieres de mí, Liam? Su respuesta llegó rápidamente y la urgencia en sus palabras era clara. Lo digo en serios, Ollie. Estamos endeudados, no podemos pagar las cuotas del coche. No sé a quién más recurrir. Sentí que así me hundía el corazón. Esto ya no se trataba solo de ellos, se trataba de una familia que se desmoronaba. Y Liam, el que lo había tenido todo en bandeja de plata, finalmente se estaba dando cuenta de lo mal que estaban las cosas. Me senté allí por un momento, mirando el mensaje en mi teléfono, mis dedos temblando de frustración. Luego, escribí una respuesta. Liam, ¿no lo entiendes? Este no es mi problema. Las palabras eran duras, pero sentí que necesitaba decirlas. Y no se trataba solo de dinero o cosas materiales, se trataba de principios. No había ser su salvador de última hora. Me habían puesto en una posición en la que yo era el que tenía que sacrificarlo todo. No había dejar que lo hicieran de nuevo. Mirar la pantalla por unos segundos más antes de añadir. Tú y papá se metieron en este lío.
Les dije cuando me fui que había terminado. No voy a volver a arreglar las cosas por ustedes. No me lo piden. Mirar el mensaje, sintiendo una extraña sensación de alivio. Tenía que mantenerme firme. No había forma de que me dejara manipular para volver. Justo cuando había guardado mi teléfono, sonó. Era mi madre. Lo último que quería hacer era hablar con ella en ese momento, pero la llamada seguía sonando y parecía que tendría que enfrentarlo. Respondí con un suspiro profundo. Hola Oliver. Comenzó, y podía escuchar el quiver en su voz. Intentaba mantener la compostura, pero la desesperación era obvia. No sé qué hacer. Necesitas volver. Tu papá él no está manejando bien las cosas. Él ha estado tan molesto, Ali. Solo estoy preocupada por él. Y Liam, bueno, él no está nada bien. Sus calificaciones están viendo, no sabe cómo manejar todo. Simplemente está empeorando. Apriet la mandíbula, mi paciencia se agotaba. Mamá, no me importan esos problemas. Ahora tengo mi propia vida. Les dije que no volvería. Decidiste mimar a Liam y ignorarme durante años. Ahora, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿quieres que lo deje todo y lo arregle? No. Hubo silencio al otro lado del teléfono. Pude darme cuenta de que le dolían mis palabras, pero no había a disculparme. No esta vez. Mamá, necesitas resolver esto por tu cuenta. Continuo, mi voz volviéndose más firme. No soy responsable de vuestros errores financieros. No soy vuestro apoyo. Su voz tembló. No te pido que arregles todo, Oliver. Solo pensemos que podrías ayudarnos un poco. Y es difícil y no sabemos a quién más recurrir. Sentí que mi temperamento aumentaba. Pensaron que podían simplemente ignorarme cuando yo necesitaba ayuda, y ahora que están pasando apuros, ¿creen que les debo algo? ¿Qué pasó con su familia perfecta que no me necesitaba? Y ese donde se suponía que todo estaría bien mientras Liam tuviera todo en bandeja de plata? Su voz se quebró. No es así, Ali. Hemos cometido errores, pero estamos tratando de mejorar ahora. Por favor, solo vuelve a casa. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. No voy a volver. Y ciertamente no voy a seguir sacándolos de apuros. No pueden llamarme cuando les conviene. Han tomado sus decisions. Oliver, por favor. Comenzó ella, pero la interrumpí. No. Ya he escuchado todo esto antes. No soy vuestra solución. Si quieren arreglar las cosas, empiecen con Liam. Él es el que tiene el coche de lujo, el que nunca ha trabajado un día en su vida. Si quieren saber cómo es ser un adulto, digan de usarme como su maleta y descubranlo por sí mismos. Pude oírles a losar ahora, las lágrimas se filtraban en sus palabras. No entiendes, Ali. No entiendes lo difícil que ha sido. Por favor. Sentí el dolor de la culpa en mi pecho, pero lo apart. No podía dejarme caer de nuevo en su trampa. Lo entiendo perfectamente, dije, mi voz endureciéndose. Pero no voy a ceder. No voy a poner mi vida en pausa para arreglar la suya. Tienen que afrontar las consecuencias de sus decisions. Colgó hasta que pudiera decir nada más, soltando un largo suspiro. Mis manos temblaban. No por miedo, sino por la frustración que se había acumulado durante los últimos meses. Siempre me habían visto como alguien que podía ser manipulado, alguien a quien se podía presionar para que actuara cada vez que lo necesitaban. Pero ya no. Sabía que no sería el final. Sabía que lo intentarían de nuevo. Mi madre siempre había sido persistente cuando necesitaba algo, y mi padre era de los que se quejaban y trataban de culparme. Pero no había a ceder. Había trabajado demasiado duro para llegar a donde estaba, y no había a dejar que me arrastraran de nuevo a esa vida.
Aproximadamente una semana después, mientras me preparaba para salir del trabajo, six una notificación en mi teléfono. Era de mi padre. Hemos estado hablando, y hemos hecho algunos cambios. Lo sentimos por cómo han estado las cosas. Tu mamá y yo solo queremos ayudar. Te extrañamos y te necesitamos. Por favor, Oliver, vuelve a casa. Arreglemos las cosas. Trabajaremos juntos. Mirar el mensaje, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No estaba seguro de qué sentir. Una parte de mí quería estar enojada, pero la otra parte se preguntaba si realmente lo dicen. No respondí de inmediato. En cambio, me senté en mi apartamento, reproduciendo todo en mi mente, la forma en que me habían tratado, como nunca habían mostrado una fracción de este supuesto amor cuando lo necesito. Ahora, después de todo, de repente estaban rogando mi ayuda. No me lo creía. Paran unos días y no volví a saber de ellos. Empecé a pensar que finalmente se habían dado por vencidos. Tal vez habían aprendido la lección. Tal vez se dieron cuenta de que ya no podían depender de mí, que no era su cuenta bancaria emocional, su último recurso. Luego llegó otro mensaje, pero esta vez no era de mi madre o mi padre. Era de Liam. ¿De verdad nos vas a dejar en la estacada así? ¿Cuál es el sentido de la familia si no ayudas cuando te necesitamos? Has sido egoísta. Estamos en apuros y simplemente nos vas a dejar a jugarnos. Pens que eres mejor que esto. Ahí estaba de nuevo. La manipulación, la culpa, las mismas viejas tácticas. No me sorprendió que fuera Liam esta vez. Siempre había sido el que se hacía la víctima cuando las cosas no salían como él quería, el que pensaba que el mundo debería girar en torno a él. Pero esta vez no iba a funcionar. Me senté, escribiendo mi respuesta lentamente, asegurándome de que cada palabra diera en el blanco. No lo entiendes, Liam. No soy tu apoyo y no soy tu salvador. Tú eres el que siempre lo obtiene todo en bandeja de plata, y ahora que las cosas no son perfectas, quieres culparme por tus problemas. No te debo nada. Eres un adulto igual que yo. Y es hora de que aprendas a valer por ti mismo. Has tenido tu vida servida en bandeja de plata, y ahora quieres que vuelva a arreglar todo. Así no funcionan las cosas. No me contactes nunca más a menos que estés dispuesto a ser honesto sobre lo que has hecho. Lo enví. Mi dedo temblaba ligeramente. Nunca había estado tan seguro de una decisión en mi vida. Pero ese no fue el final. Unas semanas después recibí una llamada de un número desconocido. Casi no la contesté, pero algo me dijo que tenía que hacerlo. Cuando respondí, era mi padre al otro lado. Oliver, sabemos que nos equivocamos, dijo, su voz más frágil de lo que nunca la había escuchado. Tu mamá y yo hemos estado tratando de arreglar las cosas y lo sentimos. Nos equivocamos. No queremos que pienses que solo nos importa lo que puedes hacer por nosotros. Solo queremos a nuestra familia de vuelta. Te queremos de vuelta. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Una parte de mí quería creerlos, pensé que tal vez, solo tal vez, estaban realmente arrepentidos. Pero la parte lógica de mi mente me recordó todo lo que me habían hecho, como me habían dado por sentado, me habían usado, me habían manipulado para que fuera el que limpiara esos desastres. Había sido su plan de respaldo durante demasiado tiempo, y había terminado. No voy a volver, papá, dije mi voz firme. En I ahora, en I nunca. Han tenido su oportunidad, y la han desperdiciado. No pueden esperar que olvide todo solo porque ahora lo sienten. Ustedes tomaron sus decisiones. Yo estoy tomando las mías. Hubo un largo silencio al otro lado,
Y pude escuchar el sonido de su respiración pesada. Lo entiendo. Dijo finalmente, con voz derrotada. Pero por favor, solo quiero que sepas que estamos aquí, si alguna vez cambias de opinión. Colg el teléfono y me senté en el silencio de mi apartamento, sintiendo una extraña sensación de alivio. Por primera vez en mi vida, sentí que era verdaderamente libre. Ha pasado un año desde esa última conversación. Mis padres han intentado contactarme algunas veces, pero me he mantenido firme. No voy a dejarlos volver a mi vida y no me voy a sentir culpable por ello. Durante el último año, he estado construyendo algo para mí. Algo que me asegura que nunca más tendré que depender de nadie. Mis ingresos están creciendo constantemente, y en unos meses más, estar en el punto en el que realmente podré llamarme financieramente independiente. Y para ser honesto, una parte me sabe que cuando ese entren de que he llegado a ese punto, volverán a llamar mi puerta. Pero esta vez, no estaré allí. Así que, Reddit, ¿qué piensan? ¿Estoy equivocado al negarme a ayudarlos? Honestamente, estoy dividido entre sentir que hice lo correcto y sentirme culpable por dejarlos atrás. Y es difícil porque son familia, pero después de todo, simplemente no sé si puedo perdonarlos. Hágame saber sus pensamientos.